So, dear beloved community, you are invited to sit relaxingly with your back upright. We bring our mind back to the present moment. And can we look at the person sitting next to us and offer a smile? Say good morning. Good to see you all. Let us listen to 3 sounds of the bell. Dear respected teacher, dear beloved community, today is September 4th in the year 2022, and we are sitting at the Rising Time Meditation Hall at Magnolia Grove Monastery in Batesville, Mississippi. My name is Sister Bội Nghie, and my pronouns are she and her. And today I'm sitting next to a very lovely and kind sister. Dạ con kính bạch xong con kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con tên là Thương Nghiêm. Đại chúng có thể gọi con là sư cô, sư chị hoặc là sư em. Dạ con xin hết. Sư cô Thương Nghiêm ở đây được mấy năm rồi sư cô Thương Nghiêm? Dạ con thì ở đây mới gần 3 năm thôi. Và ở đây gần 3 năm thì con thấy ở đây xảy ra rất là nhiều cái sự kiện. Covid cũng 2 năm. Và còn nửa năm qua thì con cũng mới tập thích nghi với môi trường thôi, cho nên đại chúng có gì yểm trợ con và nở hoa cho con. Dạ. 6 tháng để thích nghi, nhưng mà nhận đèn thì cần được 1 năm. Và hôm nay là lần đầu tiên sau khi nhận đèn, sư cô Thương Nghiêm trình diện mình trước đại chúng để chia sẻ với đại chúng về chủ đề tứ nhiếp pháp hôm nay. Xin đại chúng đợi hoa cho sư cô Thương Nghiêm. So, the first part will be in English, and you may take out your headphones so that it's easier for you to hear. Sister Thương Nghiêm and I thought that it would be nice to do something differently today, as both of us are sitting here in front of you to give a Dharma talk. We can see this as like a talk show style, and we can call that heart-to-heart session, not hurt to hurt. I promise I will not hurt her, and she promised that she will not hurt me.
So we are sitting up here to share with you about a teaching given by the Buddha 2,600 years ago on the 4 skillful ways to inspire others, or the 4 skillful ways to win hearts. Many organizations, whether that is profit or non-profit, businesses, religious organizations, to political organizations, to business organizations, their own aspiration is to how to get people to join them. 2,600 years ago, the Buddha wanted to create a community of practice. So right after he gained enlightenment, he made sure that there would be people practicing with him, because that is the only way to continue his teaching, to spread the Dharma, and to help alleviate the suffering. As we know, our teacher once said, not once said, but many times say that one Buddha is not enough. One person cannot do much. That's why we need a community to transmit, to receive, to help, to care, and to continue. Oftentimes, when we hear the word 4 in Buddhism, we've heard of the 4 Noble Truths, right? The 4 immeasurable minds of love. But it's very rare that we hear the 4 skillful ways to inspire others or win hearts. In Vietnamese, it is called Tứ Nhiếp Pháp. So the first part, I will just share with you briefly about these 4. And then after that, Sister Thương Nghie and I will ask each other questions, so that you can have some basic understanding of these 4 skillful ways, that if we implement them in our daily life, it can really help us to have a better connection with others and do good deeds, as well as to bring more happiness into our daily life. In Vietnamese, the word nhiếp, I don't know how to write Chinese characters, so I'm just gonna write it in English. Yeah. If you want to learn Vietnamese, today is your day. So, tứ means 4. Nhiếp means to gather people, to bring people together. But I like to use the word inspire, right? And Pháp means the Dharma, which means teachings. What is nice about this word nhiếp here is that in the Chinese character, it has part of it has the word ears, and part of it has the word arms. So in order to inspire others, we must practice deep listening. And we reach our arms out to help and also to do. It can't just be talking only or listening only. We can also act, do something, right? So what are these 4 ways? The first one is that, I hope that next life I will be taller so I can make good use of this board, but
This is how it's going to be for this lifetime. And so the first one is giving or generosity. When we talk about giving, what do you often hear? Anyone here can give me a guess? Yes, Mary? Yes, money. That's it, right? That's the first thing that comes to our mind. Money. Anything else besides money? Gifts. Yes, gifts is part of, money is part of gifts. But the Buddha taught us that there are 3 kinds of gifts that we can offer to others. Let's have a pop quiz. The first one is material. So this is the part of gifts that our friends just share. Money is one. What we want to give to goodwill, things that we no longer use, we like to give it away, right? But I think the Buddha wants us to go a bit further. Take another step. Try this. Is there something that you have right now that you really like, you really love, and that you're willing to give it away? It's so easy to give away the things that we don't need or don't want, right? But as practitioners, we don't just stop there. We also give away what we love and what we like. This is something that I often seen others did, and I also did. Let's say this. This is an example. I will use this. This is more famous now, right? Everybody can relate to this than a teapot. Let's say I have this iPhone, and I say to Sister Nghie, Sister Nghie, I want to give you this iPhone. I don't need it anymore. I'm happy she takes it. But that doesn't sound so genuine in a way. It's because I don't need it, because I now have an iPhone 13 or about to buy an iPhone 14. That's why I'm willing to give it away, because I'm gonna get a better one. But let's say that this is the only phone I have, and I really want to practice being a minimalist, or that I know that I can live without it, or that because I know that this tendency, this habit of mine is always carry this phone around. And I share with Sister Nghie that I would like to offer this phone to you because I know you need it more than I do. And it's different. So it's something that we all are invited to do, that when we practice giving materials, practice to go to the next step. Give what you love. Give what you like. And it's a great opportunity for us to practice letting go and non-attachment. But please let us practice common sense when it comes with this, right? And if you have many things at home, and that you haven't used for a long time, ask yourself, what is it that you are so attached to it, you're unable to give it away? Is it the memories that you have with that object? Is it because the people that you love give you that object? What is it? Is it more than the object itself? If it's the memories and the stories, they're already in here, always in here.
And if we feel that we haven't used it for so long, then it's an invitation for us to practice giving, generosity. Anyone here have practiced giving away the things that you loved before? Yeah, okay, 2 people, 4 people, wonderful. So hopefully you can feel inspired to practice this. Go home and look around your house. Open the cabinet, look under it, the closet, what has been stored, and the attic, right? We put things everywhere. The second one is Dharma. Dharma means teaching, which can also mean our life experiences. What have we encountered in our lives that we can consider them very valuable lessons? We share with them. Our society teach men to be strong, toxic masculinity, and we know how harmful that can be. And we know that many young gentlemen out there feel pressure to be strong, feel pressure to hide their emotions. So you can share with them about toxic masculinity, the importance of sharing your emotions, and that is Dharma. Dharma here doesn't mean just from the Buddha or from the monastics, but it can also be from you. Third one is non-fear. Non-fear gives others ease of mind, peace of mind. If you can recall an incident when you were very fearful and someone was there to offer you non-fear, you felt safe. You had hope, right? I remember when I had a road trip with my family, our license plate was stolen. And there's no way you can drive without a driver license plate, right? And at that time, the first thing that came to me was that, okay, Sister Nghie, don't worry, by tomorrow, you will be able to leave Niagara Falls and drive to Washington, D.C. There is always a way. And I put my hand on my heart like this and say, all is well, all is well. And this is something I learned from a Bollywood movie, The 3 Idiots. That when something happened, don't be so quick to react. But you can put your hands on your tummy to breathe. Put your hands on your heart and just say, all is well. All is well. Don't worry, there is a way. The second one is loving speech. It's when to say it, how to say it, where to say it. And here, we also need to pay attention to our intention as well as our impact. I've heard somebody once say that many good intentions can lead to hell. So when we have good intentions to say something to somebody, let us go a step further and look deeply for the impact. Is this going to help this person to have more confidence? Or will what I say make this person have more low self-esteem? Third one is the beneficial acts.
what we do can bring benefits to many other people. The professions that you choose, the charities that you help, or just by coming to the monastery, will have a more commitment to bring mindfulness and meditation into your life. That is a beneficial act. And the fourth one is working together. Teamwork. Do you know that when you look at the word together on etymology, it can have a root word that has a meaning free of emotional difficulties. That is the true meaning of together. When we are together with somebody, do we have that true essence of togetherness, free of emotional difficulties? So working together, teamwork, together from the beginning to the middle and into the end. And there's an art for that when we work together. Working together here doesn't mean that we stop in the middle and we just leave our team behind like that. Of course, sometimes we have to, but we ask ourselves, is this a habit of mine? Or is it really because I feel I need to give myself the space and the time? So these are the 4 ways to inspire others and win hearts: giving, loving speech, beneficial acts, and working together. Is that understandable for you all? Yeah? If we have a pop quiz in about 1 hour, will you have 100 points? Okay, we will check on that. So now I would like to invite all of us to listen to one sound of the bell before we start the second part of the session today. Bây giờ con xin hỏi sư cô Thương Nghie một câu hỏi. Bụt dạy rằng là, are you able to hear the translation okay, dear friends? Okay. Thì Bụt dạy rằng là có 3 cái vật mà mình có thể hiến tặng cho người khác: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thì là một vị xuất sĩ, mình cũng có nhiều để mà mình cho người khác, ngoại trừ những món quà rất là đơn giản. Pháp thí thì hôm nay 2 chị em mình đang cho đây. Hôm nay mình thực tập những gì Bụt dạy. Và vô úy thí thì câu hỏi mà con muốn hỏi sư cô Thương Nghiêm á, là trong đời sống hàng ngày mình có 24 giờ. Thì thời điểm trong ngày
Thời điểm nào trong ngày mà Sam cảm thấy mình có sự vô úy thật sự, đừng có nói là lúc ngủ nhé. Rồi thời điểm nào thì đầy sợ hãi, một thời điểm là vô ý, một thời điểm là đầy sợ hãi. Và lý do vì sao và thực tập như thế nào? Dạ con kính bạch xong, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Thì câu hỏi của sư chị Bồi Nghiêm đưa ra có hai vế. Thứ nhất là không sợ hãi và thứ hai là sợ hãi. Thì đại chúng cũng vừa được nghe sư cô Bồi Nghiêm chia sẻ về cái vô ý là sự không sợ hãi. Và đối với bản thân con, trong đời sống hàng ngày, cái sự thực tập mà không sợ hãi, đó là con thấy được làm một người tu sĩ, đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Và mình có thời giờ để nhìn lại chính bản thân mình, đó cũng là một cái điều rất là may mắn. Và trong 24 giờ đồng hồ, con thấy con có rất là nhiều cái giờ để mà mình trở về với chính mình. Và chính những cái lúc mà mình trở về với tự thân của mình, nhận diện là mình đang có thời giờ để thở, để đi, đó là một cái sự hạnh phúc lớn. Và những cái điểm như vậy con thấy con có gì phải sợ hãi cả. Tại vì mình đang tiếp xúc với cái thực tại, mình đang tiếp xúc với chính bản thân mình đang tiếp xúc với những người chung quanh của mình. Và không ai phải làm cho mình phải sợ cả. Không ai la mình, cũng không ai trách móc mình điều gì. Và mình chỉ tận hưởng những cái giờ phút rất là bình yên trong khi mình ngồi thiền, trong khi mình đi thiền hành với đại chúng, trong khi mình tiếp xúc với chính tự thân của mình. Thì con thấy những cái điều đó là làm cho con có rất là nhiều tự do, rất là nhiều bình an và rất là nhiều hạnh phúc. Và cái điểm thứ hai là lúc nào thì mình sợ hãi. Thì đại chúng thử hỏi là mình sợ cái điều gì? Mình sợ cô đơn, sợ bóng tối, sợ mất người thân. Và có rất là nhiều cái sợ hãi mà nó có ở trong những cái tâm hành của mình. Và chẳng hạn như con ngồi đây, con ngồi trước đại chúng, thì khi mới tu thì con nghĩ lên trước đại chúng mình rất là sợ, mình rất là run. Không biết mình lên rồi mình nói cái gì, ai sẽ lắng nghe mình, ai sẽ phán xét mình điều gì. Thì chính những cái tư tưởng của con là làm cho con sợ hơn là khi mà con lên con ngồi đây. Và mình tưởng tượng là mình lên ngồi đây thì mình nhìn xuống đại chúng thì đại chúng sẽ không có lắng nghe mình, đại chúng sẽ như thế này, đại chúng như thế kia. Và con càng suy nghĩ như vậy thì nó làm cho con càng sợ hơn. Và chính những cái tâm mình tạo ra, những cái tư tưởng mình suy nghĩ, thì đó là chính là cái làm cho con sợ nhất, để cho con chung bước khi mình không có cơ hội để mình đi ra. Nhưng mà khi con nghĩ cái điều tích cực là khi con lên ngồi đây, đại chúng yểm trợ cho con nói đại chúng sẽ có cái sự thực tập lời lạc, hoặc là đại chúng sẽ nghe và chuyển hóa được một phần nào đó về trong cái đời sống hàng ngày. Thì chính cái đó nó làm cho con có động lực để con lên con ngồi đây, con chia sẻ với đại chúng. Thì con cũng mong rằng đại chúng mình đừng có để cho những cái sợ hãi nó làm cản trở những cái gì mà mình tiến tới trong đời sống hàng ngày.
Dạ, con xin hết ạ. Đại chúng nghe thấy mạnh mẽ quá hả? Trước khi chuẩn bị cho cái buổi pháp thoại này đó, thì con và Sam Thương Nghiêm có ngồi để chuẩn bị và cũng như đặt những câu hỏi cho nhau. Cho nên vì vậy chúng con ngồi đây cũng không có gì để phải sợ hãi, bởi vì cũng đã tập dượt qua hết rồi chứ không phải là không. Thì tiếp với cái việc vô ý đó, như đại chúng nghe sư cô Thương Nghiêm giới thiệu ngay lúc ban đầu sư cô qua đây được 3 năm và gia đình của sư cô thì đang ở Việt Nam. Cho con xin hỏi ở đây bao nhiêu người đang ở xa gia đình của mình, xin giơ tay lên. Xa gia đình ba mẹ của mình đó. Và chắc chắn một điều là trong gia đình thì có những lúc ai cũng khỏe mạnh và không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cũng sẽ có những lúc bất chợt gia đình mình có những cái biến cố, những cái thử thách. Thì khi mà sư cô Thương Nghiêm mới qua Mỹ đó, không bao lâu thì gia đình sư cô cũng có chuyện. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày sư cô giữ được cái sự bình tĩnh. Và khi mà có ai hỏi thì sư cô sẽ chia sẻ và cũng không ngần ngại để cho nước mắt tự động rơi. Thì câu hỏi con muốn hỏi sư cô Thương Nghiêm á, là khi mà gia đình của sư cô ở Việt Nam gặp khó khăn thì sư cô thực tập vô úy như thế nào để giữ tâm mình bình an, để có thể giúp cho gia đình mà không có làm cho gia đình có thêm sự rối bời. Một trong những niềm hạnh phúc cũng như là áp lực của quý thầy, quý sư cô là khi gia đình có chuyện, mình đóng như vai trò một vị lãnh đạo tâm linh đó, một vị mà giúp cho tinh thần gia đình mình có thêm sự bình an. Nhưng mà không có phải mình muốn là mình làm được, phải không? Tại vì bột nhà không có thiêng, không phải dễ. Thì với sư cô thì sư cô thực tập vô úy như thế nào khi gia đình có sự khó khăn để giữ cho mình bình an và giúp cho gia đình? Dạ con kính thưa đại chúng, con có cảm giác như câu hỏi nào nó cũng khó hết á. Thì con cũng sẵn đây sư cô Bồi Nghiêm hỏi con á, thì con cũng xin được hỏi đại chúng là trong đại chúng ai đang gặp khó khăn với gia đình của mình, như là ba mẹ hoặc là anh chị em trong gia đình của mình ạ? Dạ con cảm ơn đại chúng đã giơ tay. Thì con biết ở trong nhà con thường hay được nghe là mỗi nhà mỗi cảnh, người thì khó khăn về vật chất, người thì khó khăn về tinh thần, hoặc là người thì khó khăn về cái sự truyền thống. Thì con thấy 2 năm qua đại chúng cũng biết là Covid đang xảy ra với trên toàn thế giới và không ai mà không bị, và cái số lượng người mà bị thì nó nhiều hơn. Và chính gia đình con cũng vậy. Khi mà con nghe gia đình con, ba mẹ con bị Covid thì từ thân của con cũng có sự lo lắng, con cũng có sự không biết mình phải giúp như thế nào khi mình đang ở xa. Bởi vì những người lớn tuổi thì cái sức đề kháng thì nó yếu hơn là những người trẻ tuổi. Thành ra về cái thở và thì nó có phần khó khăn hơn. Thì với đời sống tâm linh của con, với cái sự thực tập của con, trong đời sống hàng ngày con được tập đi những bước vững chãi, thở từng hơi thở có ý thức. Thì con sẽ làm cái gì trong những lúc ba con hoặc mẹ con
đang thở rất là khó khăn. Thì việc đầu tiên mà con làm đó là con trở về với chính tự thân của mình và thở cho sâu, thở cho bình yên và nhận diện rằng mình đang thở từng cái hơi thở cho ba mình, cho mẹ mình. Và mình nhận diện rằng ba mẹ đang có trong mình là cái sự tiếp nối. Và nếu mà mình thở sâu, mình thở có cái hơi thở ý thức, thì cái việc đầu tiên mà con thấy là con có sự tiếp xúc rất là rõ ràng trong chính tự thân của con. Và chính những lúc như vậy thì con thấy cái sự an ổn ở trong con có mặt, cái sự vững chãi ở trong con có mặt. Và từ đó khi mà gọi điện về nhà thì con có thể bình tĩnh hơn, có thể chia sẻ hơn, hướng dẫn cho ba mẹ con thở, hướng dẫn cho ba mẹ con cái cách mình thực tập như thế nào, để khi mình khó thở thì mình sẽ theo dõi nó như thế nào, mình nhận diện nó như thế nào. Và con thấy cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái sự bình an mà mình khiến tặng cho gia đình mình. Bởi vì khó khăn nó đã có sẵn, cái khổ đau nó đang có sẵn. Và cái mà gia đình mình cần không phải là cái sự lo lắng của mình, không phải là cái sự buồn phiền của mình, mà chính là cái sự bình an của mình, cái hạnh phúc mà mình đang thực tập. Thì cái đó là cái mà gia đình mình đang cần. Và cái gì cần thì mình hãy nên cho cái đó. Mình đừng có tạo thêm áp lực, mình đừng có tạo thêm cái sự lo lắng. Bởi vì trong gia đình mình đã có sẵn những cái đó rồi, mà mình không có muốn tạo thêm những cái đó nữa. Và mình càng tạo thêm cái sự lo lắng đó thì nó sẽ càng thêm nặng nề, và mình không có giải quyết được những cái gì nó đang là hiện thực. Hãy hiện tặng cái sự thực tập của mình cho gia đình mình, cái sự bình an cho những người thân của mình. Thì con nghĩ cái đó nó sẽ cần hơn. Dạ con xin hết. Dạ con xin mời đại chúng mình có thể lắng nghe một tiếng chuông và trở về hơi thở, tiếp xúc với những gì đang ở trong mình. Và hãy mời những người thân của mình đang thở với mình. Dạ, nãy giờ thì sư cô Bồi Nghiêm hỏi con thì để có sự cân bằng thì con cũng xin phép hỏi lại sư cô Bồi Nghiêm. Về lời hành, về những cái câu hỏi liên quan tới lời hành,
Thì con biết trong đời sống hàng ngày của mình bỏ rất là nhiều thời gian ra để mình làm lợi lạc cho chính bản thân mình. Mình bỏ cái tình thương của mình ra để mình cống hiến cho những người chung quanh của mình. Thì con xin phép được hỏi sư cô Bồi Nghiêm làm có những việc mình làm vì tình thương, vì gia đình của mình, vì cộng đồng của mình hay vì tăng thân, thì có những khi nào mà sư cô Bồi Nghiêm nhận lại cái sự trách móc, cái sự không hài lòng của người khác? Nghĩa là khi mà mình làm lời cho người khác mà không lời cho mình, thì sư cô Bồi Nghiêm nghĩ là mình có nên làm hay không? Dạ, đó là cái câu hỏi con hỏi với sư cô Bồi Nghiêm. So, dear respected Thay, dear beloved community, I will share in English, so you may take off your headphones. Thank you, Sister Thương Nghiêm, for your question. There are people in my life that I consider as my source of inspiration and refuge for me to think of when I encounter difficulties. And one of these people are our teacher, Dr. Martin Luther King, my parents, Sister Chân Không, and also myself. Oftentimes, we only think about others as a place of refuge and inspiration, but we don't consider ourselves as that. So I'm practicing to change that state of mind, that we ourselves have to be our own source of inspiration and refuge. Because the love and the strength that others give us are not enough. We have to cultivate that own strength and love within in order for us to overcome obstacles when they come. Living in a community, we often have many meetings and decisions so that together we can help to build this place, not just this physical place, but also create a place where other friends, people can come and see this as their second home or their home. How many of you consider Magnolia as your home? Especially for those of you who have been here a number of times. You know, David, he once shared that whenever I get to the monastery, the GPS would say, "You are home, home, arrived." So yes, it's very common that there were moments when I did things, I spoke up in meetings for the benefits of the community, but I would receive words or gaze that are very difficult to receive. And at that time, the breathing became laborious, very difficult. And I had to find ways to sit as still as possible, even though on my face it shows irritation and my ears became red. My heartbeat would beat very fast. And it's very tiring, energy draining. And in the past, I would have the tendency to blame myself. Is it because my way of speaking? Is it because of the tone of my voice?
Or is it because this and that? I blame myself more and more and more. As I hear false accusations, I continue to blame myself. And I see that it's not healthy to blame myself like that. It's like I'm giving myself second arrow. And there are things that perhaps others might not see that it is needed right now. But later on, they will see that, yes, we need it. So the timing isn't right at that moment for people to accept, to receive. But I will do my part to share it. You know how it is in the workplace, right? You have meetings, and there will be disagreement. Sometimes you feel there's support, sometimes you don't feel there's support. But I think our responsibility is to share it, and not to share it outside of a meeting, and to share our unhappiness. To me, that's not a warrior act. The Buddha also received words that are very unpleasant to hear. So what am I to think that at all times I will hear words that are very easy to hear? No matter how many good deeds that we do, the loving speech that we have to offer, there will be always people that don't like us, that don't appreciate what we do. But over the years, this is what I learned. And this is what I say to myself: I will never let anyone affect my compassion, decrease my compassion in helping others, in helping me to walk on this spiritual path. Oftentimes, we think of the people that have negative impact too much. And the decisions that we make are based on these negative words and negative people, and we tend to give up. So I'm shifting my life around where if somebody comes to me and says something that is not correct, where I would be falsely accused, I will speak up when nobody speaks up for me. I will be my own bystander intervention when nobody speaks up for me. And then I will think about the people that care, love, support me, so that I can have enough energy to go forward and to help myself and help the community. Because I have seen too many people make decisions to stop to do what they love to do because of the negative words they hear from others. Why do we let these negative words impact us more than the positive words? Why do we let the negative people impact us so great than the positive people in our life? I know that in the meetings, in a community, there are people that love me, that want me to be more beautiful and better. And I want to focus more on these people rather on the people that find ways to say words that may reduce my compassion. And I think of our teacher. I think of my parents. They continue to go forward to do what he needed to do what he loved. No matter how many people say about his call for peace, he stands firm on the ground and continues to do it. And he worked with the community. And I always have faith in the community. And there are maybe only 1 or 2 members in the community that I have conflict with.
Why should I put so much energy into thinking about this one or two people and not focus on the majority? And this gives me the strength to continue to do what I feel nourish my bodhicitta for the benefits of the community. And that there is no harming, that there is no violence when it comes to the people that have hurt me because of their words. And I feel that once our aspiration is strong, whether that is to build a sangha, become a better teacher, a better healthcare professional, to bring service to the world, especially to the people that we live with, then I feel that obstacles will come in our way, but they will not affect our compassion and our inspiration as well as aspiration. And that is the key to the practice, because there will always be someone that we have conflict with, that have conflict with us. But I remind myself not to let that one person affect my compassion, to serve, to help, and to live happily. Yeah. Thank you for your question. Let us listen to one sound of the bell, please. Có một cô nhà văn cũng như là một người kêu gọi nhân quyền cho những vị tàn tật. Cô này sinh ra bẩm sinh là cô bị mù, cho nên cô gặp khá nhiều khó khăn. Thế mà sau này cô trở thành một người rất nổi tiếng ở tại nước Mỹ. Và cô sinh ra và lớn lên ở tại tiểu bang Alabama. Ở đây có ai biết con đang nói về cô nào không? Ai có thể đoán được? Helen Keller is her name. Who here knows her? Cô này có nói một câu á, là một mình thì mình có thể làm rất ít, nhưng mà với nhau mình có thể làm rất nhiều. Alone we can do so little. Together we can do so much. Có thể nhiều vị thiền sinh không biết rằng là ở tại tu viện có rất nhiều việc. Khi mà thiền sinh đến đây thì chị thấy quý thầy, quý sư cô trong những lúc như là pháp thoại, đi thiền hành, nhìn rất thảnh thơi, thấy như không có việc gì hết, cứ thảnh thơi từng bước thôi, đâu có phải lo lắng gì đâu. Cũng giống như khi mà mình thấy một vị đứng ra cho một bài diễn thuyết, đằng sau đó là một nhóm người giúp chuẩn bị cho cái sự kiện đó được xảy ra. Và vì đó cũng phải cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Thì để trong một tu viện mà nó có cái sự smooth, tốt đẹp, mọi sinh hoạt xảy ra tốt đẹp, truyền thông nó có từ người lớn cho đến người nhỏ, từ những vị làm trong văn phòng cho đến những vị chuẩn bị phòng. Nó phải có cái sự tổ chức. Thì tại tu viện có một cái tổ chức gọi là CTC, Caretaking Council. Và sư cô Thương Nghiêm may mắn thay giống như là được
Bụt tổ tặng cho sư cô một món quà là một năm vừa qua sư cô làm CTC. Và CTC là lo về những cái thời khóa. Khi mà có những cái sự kiện như đi picnic là CTC là phải người lo, giúp kêu gọi đại chúng để chuẩn bị. Thì khi mà nói với đồng sự, working together, thì CTC phải làm việc chung với nhau, hòa được với nhau. Thì sư em làm CTC được 1 năm và giúp tổ chức nhiều sự kiện trong tu viện cũng như ngoài tu viện. Bên cạnh đó thì cũng tham dự nhiều buổi họp. Có những tuần sư cô thương nghiêm tham dự tới 3-4 buổi họp. Ở đây họp nhiều lắm. Và mỗi buổi họp như vậy đôi lúc nó kéo dài cả 1,5-2 tiếng. Thì theo kinh nghiệm á, sư cô nhận thấy mình có được yểm trợ bởi những vị khác. Và mình có yểm trợ những vị khác không? Và xin đừng có nói là dạ có vừa xong hết. Và nhất là khi mà mình làm việc chung á, mà mình không có sự yểm trợ của người khác á, những người mà trong đội với mình mà không yểm trợ mình á, thì lúc đó là mình cần phải làm gì? Có người yểm trợ thì khỏe rồi, nhưng mà không yểm trợ kia mới khó khăn. Dạ con kính thưa đại chúng, thì câu hỏi này là liên quan tới cái sự đồng sự. Đồng sự có nghĩa là mình làm chung với nhau. Thì con ở trong đại chúng cũng 10 mấy năm qua, và 10 mấy năm qua thì làm việc với rất là nhiều người. Và không phải là mỗi người, mỗi cái bạn của mình, mỗi cái trí của mình nó làm một cái cách khác nhau. Tu viện này làm mặc dù là cùng chung là đi thiền hành, ví dụ mình đi thiền hành thì mỗi người chia sẻ một cái cách khác nhau. Hoặc là khi làm việc thì mỗi người có một cái cách khác nhau. Nhưng mà nói chung quy lại là làm việc và đi thiền hành. Thì con thấy làm việc chung với mọi người thì nếu mà mình hiểu tính được mọi người, mình biết là sẵn của mình như vậy, sư chị của mình làm cái cách như vậy, và thậm chí trong gia đình của mình cũng vậy, và trong công ty của mình cũng vậy. Không những trong chùa không mà ở bên ngoài xã hội, trong mỗi cái gia đình của mình huấn luyện, mình chia sẻ, mình dạy con mình một cái cách khác nhau. Nhưng mà chung quy lại cũng vì tình thương. Mình muốn cho con mình được tốt hơn, mình muốn cho con mình sống, đi ra bên ngoài xã hội có cái sự lớn lên, có cái sự vững vàng trong công việc và trong sự học hành. Thì ở trong chùa cũng vậy, khi mà mình học hỏi một cái việc gì thì mình học hỏi cái căn bản. Nhưng mà trong cái làm việc thì mình phải cần khéo léo, mình phải cần có cái sự lắng nghe nhau, mình cần có cái sự yểm trợ lẫn nhau qua lại, thì cái công việc nó mới chạy. Và trong cái đồng sự này á, mình không phải là mình để cái người đó làm một mình, mà mình phải cùng làm chung với cái người đó. Con không thể nào con để sư chị Bồ Nghiêm con chia sẻ một mình được. Thì cái cách mà con yểm trợ sư chị Bồ Nghiêm con là con phải chia sẻ cái công việc đó của sư chị Bồ Nghiêm con là cùng nói chung. Hoặc là ở gia đình mình, con thấy mỗi lần con gọi điện cho anh con thì hỏi anh làm gì vậy anh rể, thì anh rể trả lời là anh đang rửa chén. Thì con hơi ngạc nhiên là vì sao anh phải rửa chén, tại sao chị con không rửa chén mà anh con phải rửa chén. Thì anh con mới trả lời là
anh thương vợ thì anh làm, anh muốn giúp đỡ vợ của anh thì anh làm. Và có những lúc anh con cũng tự nấu ăn cho chị con ăn. Hoặc là có những lúc anh con quét nhà thì chị con lau nhà. Thì khi mà nghe như vậy thì con thấy con rất là hạnh phúc. Bởi vì mình có cái sự thương yêu nhau, mình sẽ chia cái công việc cho nhau, mình không có để ai phải làm quá nhiều. Và mình cũng không có để ai là phải nấu ăn, rửa dọn, quét nhà, lau nhà, mà mình ngồi coi tivi. Thì con thấy qua cái sự đồng hành với nhau, và mình phải đồng lòng nữa thì mình mới làm chung với nhau được. Thì con thấy trong cái tự nhiễm pháp này, cái mà đồng sự là con thích nhất. Bởi vì mình sống chung với một cái cộng đồng, mình không có thể nào mình làm chung hai người, mình làm nửa việc, mình bỏ, mình đi chỗ này chỗ kia, mình đi nói chuyện với người này, mình đi nói chuyện với người kia, sắp hết giờ mình trở về lại thì mình vô tình mình tạo cho nhau cái sự hiểu lầm nhau, mình không có yểm trợ nhau trong cái công việc và trong cái cách sống hàng ngày của mình. Và con thấy mình làm cái gì mình cũng phải có cái trách nhiệm. Trách nhiệm là trách nhiệm chung. Thành ra mỗi lần con nhận một cái công việc gì thì con luôn luôn muốn cho cái sự hoàn hảo nó được xảy ra. Thành ra khi mà làm việc chung với đại chúng thì con sẽ hy sinh cái thời gian của mình nhiều hơn để có mặt, để yểm trợ. Và con thấy con cũng may mắn là mấy mấy năm qua khi con làm việc gì thì cũng luôn luôn đại chúng ở đằng sau yểm trợ cho con. Các sư anh sư chị xem con yểm trợ cho con rất là nhiều. Và con nghĩ ở bên ngoài xã hội cũng vậy, trong một gia đình của mình cũng vậy. Khi mình thương yêu nhau, mình hiểu nhau, mình sẽ chia cho nhau thì cả gia đình đều vui, cả gia đình đều hạnh phúc. Và mình đừng để cho ai phải làm quá nhiều, dù là vợ của mình, hay chồng của mình, hay là con của mình, hay những người khác. Và có một cái điểm là mình cùng đồng lòng với nhau mình làm á, là không phải là mình cùng làm chung với một việc, nhưng mà người này có ý kiến này, người kia có ý kiến này kia, thì nó không phải là đồng lòng mà mình phải đồng chung ý kiến để mình đi tới một cái công việc, đó là hoàn tất, là hòa hợp. Thì cái niềm vui, cái hạnh phúc thì nó mới có mặt. Dạ con xin hết ạ. Thì trong cái tự nhiễm pháp á, có cái ái ngữ. Thì trong ba nghiệp của mình có thân, có khẩu và có ý. Thì đại chúng biết cái gì là đứng đầu tiên không ạ?
cái ý của mình á, thì mình không có thấy được rồi, người khác cũng không có thấy là mình đang suy nghĩ cái gì rồi. Cái thân của mình, con có thể nhìn chú này ở trước mặt con nhưng mà con không biết là chú đang làm gì thì con cũng hoàn toàn không thấy. Nhưng mà khi mà nghe chú nói, nghe chú chia sẻ hoặc là đại chúng nghe con chia sẻ thì đại chúng sẽ biết cái lời nói của con nó ra đầu tiên. Thì con tiếp xúc với lại cái ái ngữ đầu tiên, cái lời nói đầu tiên. Thì qua cái lời nói đó con mới hiểu được người đó đang chia sẻ cái gì, người đó đang nói cái gì. Thì con xin hỏi với sư chị Bồ Nghiêm về cái ái ngữ. Thì con thấy những cái lời nói của mình, cái ái ngữ á, nó không phải là cái lời nói ngọt ngào, lời nói yêu thương mình mới gọi là ái ngữ. Mà ái ngữ nó phát xuất từ cái tình thương của mình. Những cái lời nói mà mình có tính cách xây dựng, những cái lời nói mình có tính cách hỗ trợ cho cái người đó trong cái sự tu học, trong công việc của mình. Thì theo sư chị, trường hợp nào, lời nói nào thì nó có được gọi là ái ngữ? Và sư chị có thể ví dụ một cách cụ thể để cho sự em hoặc là đại chúng có thể hiểu được như thế nào gọi là ái ngữ. Dạ, đó là cái câu hỏi của con ạ. Dear respected Thầy, dear beloved community, I think she asked this question to a wrong person because my practice on this is still very weak. If you know me personally, I feel somewhat remorseful when it comes to the practice of loving speech. Because I know that I have hurt quite a number of people because of my speech. May I ask in here, how many of you have been hurt by my words? Can you raise your hand? There you go, Brother Tin Khoi. I'm sure Sister Học Nghiêm too. My dear sister. I feel that in the 5 mindfulness trainings, the 4th mindfulness training for me personally is the most difficult one. The first one is reverence for life. Respect life. We don't kill any animals or we don't kill. Second one is generosity. It's not too difficult. We give. We only have $70 per month as for our allowance. So there isn't much materials that I can give. The only 2 things that I can give is the Dharma and my non-fear. Third precept is true love, where we respect others, not to have sexual misconduct, have responsibility if there is a relationship. So as a monastic, we live a celibate life, no romantic relationship. So this bald hat and this brown robe is to let you all know that we will remain forever single, so back off. The 4th one is loving speech and deep listening. And there's one sentence in there that says, knowing that words can bring suffering or happiness, I am determined. There's another sentence that says, whenever there is anger arises in me, I will practice not to say anything and to practice walking meditation. But it's really tough. It's really tough when there is like fire inside. When there's like words are just right in front of my tongue. I just want to say it. Anyone experience that? There you go. I'm like you. So it's very difficult training. And I feel that it requires a lot of patience and self-love.
Like I share, if after I say things that hurt others and I continue to blame myself, it's not helping. And so I need to take the time to tell myself, okay, Sister Nghie, it's okay. I know you just make the mistake. It's okay. Don't worry. When the time is right, please go apologize. For me, loving speech is not just a good intention that I have, but also the impact that can happen after. And I'm learning this more and more. Because if somebody comes to me and say, Sister Nghie, I felt pressure by you. I know you want me to offer more, to give Dharma talks, or to do incense offering. But I felt that I'm not ready. And if I stand there and just to justify my intention, I say, I just want you to be better. I want you to have more confidence in yourself. That is my intention. But perhaps my sisters know my good intention. But what she wants me to know is the impact that my words have on her. Is that she's feeling this great burden on her shoulders. That she knows that her limitation is just right there, right now. And she needs time in order to sit up here and not be so afraid. So, loving speech is when we practice deep listening and noble silence, to really listen to what that person has to say and not justify our good intention. That's one. Second thing is, we say it at the right time and at the right place. Words of encouragement to me are very powerful. We do it because of our genuine heart, because we want to water seeds of gratitude and compassion in us, and also for that person to have confidence. I felt very grateful that I have received so much words of encouragement from my monastic siblings and also from my family. Especially when it comes to sharing the practice with others. You know how there were moments when you came up in front of everybody and you shared, and then you walked down and you felt you didn't do your best? Have any one of you here had that feelings? Yeah. And then you criticize yourself and say, oh my gosh, what happened to me today? I could have done better. And then suddenly somebody came to you and tap on your shoulder and say, you know, wow, I was able to realize something when you say that. And then this self-criticize just decrease. Sometimes we need that. We really need that as encouragements to others. And words of comfort, and not victim shaming. I'm practicing to remind myself that when somebody comes and shares with me their difficulties or their sadness,
that I don't practice to ask or to say, perhaps you did something wrong. Ouch. If I say that, what are the chances for this person to come to me and share with me their difficulties again? It's like I'm building a wall. This person comes to share, not to ask for advice or not to have a second arrow. If my sister looks sad, doesn't have energy, if I come to her and I say, what's wrong with you? You don't have any energy. You have been a nun for more than 10 years. Where's the compassion and sympathy behind it? But if I come to her and say, sister, how have you been doing these past few days? You haven't feeling well. And we all have health issues, right? Challenges in our life. And there are issues that women face that men would never know. And there are issues that men face that women would never know. And there are issues that non-binary face that binary, heterosexual, we would never know. Binary people would never know. So let us not be too quick to conclude that person's practice based on how they look, but really to come and ask, how have you been doing? Is everything okay? Racial profiling can bring so much damage to a person's life. Last week, when I did the weekly online session, I invited a friend who has been attending DEI workshops. Anyone here know what DEI workshop is? Diversity, equity, and inclusion workshop. Because many organizations nowadays, they really want to make their organizations more diverse, have more equity, and more inclusion. And so she was sharing a story of one of her family members called the cop and reported that there was this Asian man doing something. After some investigation, the police was tracking down Asian man. But then after some time, it turned out to be a white man. Racial profiling. You know, words have power, especially these days. They can save lives, but at the same time, they can kill lives. So something that is as good intention as that phone call to the cop can bring a person's life danger without us knowing it. So before we conclude something about someone, let us think carefully the words that we use. This is why speaking slowly really helps. If we have the tendency to speak fast, and if you want to practice loving speech, start by speaking slowly so that we can catch each word that we say. Because once they come out, once they hurt somebody, it's so difficult to take them out of that person's hearts. They might hold it for a long time. And if we say, why you keep on holding to that words? Don't you practice meditation and mindfulness? Get over it.
Here, we have said words that hurt others, and now we are blaming them because of their practice. Understanding, sympathy. If we know that these words will hurt, we will be mindful of the words that we use. And loving speech also means that when we say something to someone, that person has confidence and hope, and that when that person goes home, they don't just lay in their room for days and weeks. And there are times that in that loving speech, there is fierce compassion. There have been times when perhaps somebody came to you and be very firm with you with what they have to say, because they really want to make a point, because they really want for you not to continue to suffer. Because it happens when we're just so gentle. Some people don't get it. And there were moments when I see that this sister keeps on making the same mistake, and I share with her one time already, 2 times already, and the 3rd time I ask her to have, sister, please have a seat here with me, and please look at me in the eyes. This is my 3rd time sharing with you this. And I hope that you practice so that you don't make the same mistake again. Sometimes this is something that we have to do. And it's out of love, out of care. And after that, we let that person know that we love you. And I feel that only the people that we care the most, that we feel comfortable, that we are willing to share what is deep in our heart. And if there are people that we just, have a superficial relationship with, we can let it pass by very easily, right? But most importantly for me, loving speech is we have to start with ourselves, the thoughts that we produce. And we're critical of ourselves. If we are critical with ourselves, it's very easily that we are critical of others. And I know that I will continue to make mistakes. And I will learn from others. There are many who have the ability to practice loving speech. And the most important thing is that we should beat ourselves up too hard if we make a mistake. And we also know the power of words, whether that is through writing or verbally or mentally. They are words. Thank you so much for listening. Sister Thương Nghiêm, can you do the closing since we don't have any more time? Dạ con kính thưa đại chúng, nhìn đồng hồ thì con thấy cũng hết giờ rồi. Thì con ngồi đây con cũng cảm ơn sư chị Bồi Nghiêm, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe, đã có cơ hội cho hai chị em con lên ngồi đây để chia sẻ với đại chúng về tự nhiễm pháp. Thì đại chúng cũng biết tự nhiễm pháp là bố thí, ái ngữ, lời hành và đồng sự. Thì đại chúng cũng biết là mình hãy dùng tự nhiễm pháp coi như là về cái thân để mình làm lợi ích cho mọi người, cho bản thân của mình. Mình hãy dùng những cái lời nói, mình giúp cho những người thân của mình có thêm niềm vui, có thêm hạnh phúc. Và hãy tận dụng những gì mình có thể, như là những cái lời nói yêu thương, những cái lời nói chân thật, để mình cảm thông nhau, để mình hiểu nhau và mình thương nhau hơn.
Và mình hãy dùng những cái gì hành động của mình để mình làm lợi lạc cho những người xung quanh của mình. Và mình cùng với những người thân của mình cùng với những người đồng nghiệp của mình. Mình hành động, mình đồng sự. Và tóm lại thì con thấy cũng vì tâm từ bi, vì lòng yêu thương, vì hành động thương yêu của mình, những lời nói của mình, thì mình sẽ xây dựng được cuộc sống trở nên có hạnh phúc, bình an hơn, vững chãi hơn, có nhiều tươi mát hơn. Thì con cũng kính chúc đại chúng trong đời sống hàng ngày của mình hãy tận dụng tự nhiễu pháp qua thân, khẩu và ý. Dạ con xin hết. Và xin mời đại chúng mình trở về với hơi thở, lắng nghe 3 tiếng chuông. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.